අයිබෝන් පුදාලා මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා පටන් ගද්දි තාක්ෂණික දෝෂයක්. හරි කොහොම හරි so we have already completed grade 10 physics part. අපි 10 වසරේ physics කොටස මේ වෙනකොට අවසන් කරලා තියෙන්නේ. So this time I'm going to complete grade 11 all the physics lessons as much as possible. Okay. So let's try to do that. All the physics lessons. So associated questions, grade 11, because we have already completed that grade 10 part. Okay. So I can wait about a couple of minutes so you can invite your friends to come. Okay, so I instantly did this. Okay. The first grade 11 physics lesson is associated with waves. Okay, waves and oscillations, but in grade 10 we have already completed that electrics part. Therefore, I'll commence this from electrical energy. So and associated with domestic electric circuits. Okay. Domestic electric circuits, and then I try to complete electronics. Okay, so that those two lessons I'll try to complete and including all the types of questions there. Okay, මේකත් මම pre-hand freestyle කරන්නේ. So most of the question that will be appeared in the exam, so I'm going to cover them with much details and conceptually. Okay, so let's go ahead. Okay, so the electrical energy as all other types of energies we are going to measure by using the standard international unit, SI unit, joules. Okay, so and work is also measured with the same unit. So as honor to the scientist joules, but derived unit for this joule or that defined unit. So look at this. So work done equals force into displacement. Okay, as you learned day before yesterday. So units for this is Newton into meters, that's Newton meters. So this 1 Newton meter equal 1 joule. So that's how you learned. Okay, let's summarize.
The electrical energy associated equations. Look at this. This is a resistor. Okay. So this is the electrical supply, electric potential difference. Okay. Before the flowing of electric current, when the switch is open, so then we call this electromotive force E. Okay. When the switch is closed, we call that electric potential difference between two terminals of the battery or the cell or two terminals of this resistor. Okay, so we can measure its electric potential difference at the both ends of this resistor, and we can measure the electric current that flows through that. So it's by the ammeter connected in series. So if the current passing through the circuit is I and the electric potential difference is V, the resistance is R. So electrical energy produced by this R resistor is defined to be energy equals VIT. Okay, so if this current is passed through t seconds of time, okay, t seconds of time, the total energy emitted is equal E equals VIT. Okay, so let's take down that E equals VIT. Okay, so most of the time, electrical energy consumed or electrical energy emitted that has been mentioned as the power of that electrical device. So we have to know that one also. So power means rate of emission of energy or rate of absorption of energy. Rate of emission of energy, rate of absorption of energy. So you have learned these things, okay? And day before yesterday we discussed those things. Api period මේක 10 ඉඳන් පාන්දර 2 විතර වෙනකම් කතා කළා. පාඩම් ඔක්කොම ටික. So power equals energy upon time. Rate of emission of energy or rate of absorbance of energy, or simply power is equal to the rate of doing the work. So here's the electrical energy. That means the basic equation equals VIT. So power equals VI T over T. So T can be cut off. So we can end up with power equals VI. Okay. So that's one equation. Power equals VI. So you can make another two equations by using Ohm's law. That means instead of V, we can use V equals IR can be substitute there. ඉතින් පුතාලා ඒ කොටස දැන් මම මෙතන කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. පුතාලට පුළුවන් ඒක කලින් ලයිව් සෙෂන් එක channel එකේ තියෙනවා. බලලා ඒ කොටස බලා ගන්න. Okay. So let's move ahead. Okay, usually we come across the electrical appliances, domestic electric circuits. Okay, the electrical appliances in domestic electric circuits. For an instance, an electric bulb. Okay, so electric bulb, normal incandescent or
So you can see there, it has been mentioned here the watt value. Okay, because so this energy is measured with P equals E upon T. Okay, so energy is measured with joules. I write there unit joules, and time is measured with seconds. So unit that is used to measure the power equals joules per second. So that's joules per second. So this is defined to be, so this is the derived unit as honor to the scientist watt. So we name this 1 joule per second equals 1 watt. Okay, so power is measured with joules per second, and so this is the unit we use as honor to the scientist. So that's 1 watt. පුතා මේ watt වලින් කිව්වට තේරෙන්නේ ගාණක් හදන්නත් බෑ. Okay, ඉතින් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක අපිට තේරෙන භාෂාවකින් කියන්න. හරි, තේරෙන භාෂාවෙන් කියන්න. මම කැමති ලොග් වෙන දරුවෝ ටික අඩුතරමේ ලයිව් එකක් දානවා නම් හරි. So invite your friends as well. නොතේරුණ අය ඔක්කොටම මේක තේරෙන්න කියලා දෙන්න. This is not for just to do a calculation, but to give a clear knowledge. Okay, so how to logically think. So whatever the type of question appeared in the exam, so you can answer that. Okay, imagine the watt value or the power of this bulb. Power equals 100 watt. Okay, 100 watt. So we have to calculate electrical energy consumption. Energy consumption. So electrical energy consumption means the amount of energy consumed by this instrument when it is plugged, okay, through the filament. So the electrical energy is absorbed, but absorbed energy is emitted. Part of that is emitted as the light energy, and majority of that is emitted as heat energy. So that's the usual thing that happens. Power equals energy upon time. So we can calculate this electrical energy. So subject to that, energy equals power into time. Energy equals PT. Okay, so okay, let's consider. Usually we know energy equals joules. Energy is measured with joules. Power is measured with the unit watt. Okay, and time is measured with the unit seconds. So 1 joule equal 1 watt second. 1 joule equal 1 watt seconds. Therefore electrical power is measured with the unit watt second. 1 watt second equal 1 joule. So that's the usual thing. But this joules or watt second unit is very little unit. තේරුණානේ පුතා, මේක චූටි යුනිට් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර තියෙන බල්බ් ටික මාසෙකට කන්සියුම් කරන එනර්ජි එක සර්විස් මීටර් එකේ ජූල් වලින් රීඩ් කළොත් ඒක කියවන්න ඉලෙක්ට්‍රික් මීටර් එකේ අර ඔගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා කැරකෙන නම්බර්ස්. මේ නම්බර් පැනල් එකට වීල් ගොඩාක් සම්බන්ධ කරන්න වෙයි අපිට. Okay,
සර්විස් මීටර් එකේ මේ වගේ නම්බර්ස් කීයක් වීල් කැරකෙනවද මෙතන? හරි. ජූල් වලින් මැන්නොත් නම් අපේ සාමාන්‍ය බිත්තියේ හයි කරලා තියෙන්නේ මේක. Okay. So this service meter, definitely we have to connect a big meter with hundreds of, okay, or large number of wheels to rotate. එතකොට පුතා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කන්සම්ප්ෂන් එකට වැඩිය මීටරේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. දැන් ගෙදරකට ලේසියකට ඉලෙක්ට්‍රික් සප්ලයි එකක් ගන්න හම්බෙන්නෙත් නෑ. එච්චර වටින වස්තුවක් වෙනවා මීටර එක. So therefore, instead of watt seconds, we are going to measure this what? Kilowatt. Instead of seconds, we use hours. Kilowatt hours වලින් මනින්න පටන් ගන්න. හරි? මේ තමයි දැනට පාවිච්චි කරන ක්‍රමය. ගොඩක් අය kilowatt hours කොහොමද මේක convert කරන්නේ? So there are confusion. Okay, so let's do one example. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ ඩිවයිස් දෙකක් විතර දීලා ගානක් හදවන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕනෑම එකකට adjust වෙන්න පුළුවන්. Okay, so simply power equals energy upon time. So energy is to be calculated, so that equals power into time. Okay, so you have to substitute this power with a given power value. So that's by what? To convert that into kilowatt, you have to divide it with 1000. Okay, and seconds. So you have to substitute the values with hours. If you know the time in seconds, so you have to convert that into hours. Right? එහෙනම් අපි ඒ වගේ ගානක් හදමු. Power equals energy upon time. In another way, it's measured with energy equals PT. So normal subjecting. Good. Okay, you can simply take down this question. Calculate electrical energy for a month of 30 days for the appliances and the details of them given below. Okay. පුතාලා මෙහෙමයි මේ ගානක් කොහොමද දෙන්නේ මොන වගේ ගානක් දෙන්නේ කියන එක නිර්මාණය කරන්න ඔයාලටත් හැකියාව තියෙනවා. Okay, now look at this. Let's take several devices. I'll take 10 bulbs. 10 bulbs. Okay, so that's the quantity. So their power. One bulb, its power is 100 watt. Okay, 100 watt. So the time. එයා දල්වලා තියෙන කාලය. The time it is lighted up. So this is power. Okay, so this is device. Quantity. Yes, duration. සාමාන්‍යයෙන් බල්බ් එකක් පුතා පැය 10ක්වත් පත්තු කරනවනේ. අපි මේ විදිහට ගමු. Or let's take 6 hours. Okay, 6 hours.
අපේ ගෙවල් වල නම් දවල්ටත් බල්බ් එකක් පත් වෙනවමයි නේද? Okay, good. Let's take another one. Hot plate. Okay, hot plate. So that's power consumption is most of the time 2000 watt, and duration may be 1 hour. Okay, two devices. ඔන්නට හිටිය දාගත්තොත් calculation එක complex වෙනවා. So this is the detail: 10 bulbs, 100 watt, duration 6 hours. Okay, for a day, duration for a day. But we have to think that the consumption is calculated for 30 days. Okay, service meter එකේ දින 30කට සැරයක් නැත්නම් මාසෙකට සැරයක් ඇවිල්ලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේක calculate කරලා බලන්නේ. Okay. Now, electricity consumption or electrical energy per day. Okay. දිනකට electricity consumption එක අපි බලමු. 10 bulbs of 100 watts. Okay. So we are going to calculate this electrical consumption by kilowatt hours, not watt second. So that's by kilowatt hours. So in that case, electricity per day, අපි ඉස්සරලම් bulbs වලට හදමු. Okay. Yes, 100 watt electrical energy equals power into time. Okay. So that equals power of the bulb and the duration. අපි දිනකට හදලා බලමු. Power is given as 100 watt. Okay, 100 watt. So to convert that into kilowatt, because power is measured with watt, but according to our calculation, so we have to consider that in kilowatt. Therefore, we have to divide that with 1000. මේක 1000 වලින් බෙදුවේ නැත්නම් පුතා ලොකු වැලියු එකක් එනවා. හරි, අපි එහෙමත් ඒ ගාන හදලා බලමු. So time is 6 hours. So already it has been given with hours, no need to convert. So we put time is 6 hours. So now this watt is divided with 1000, and hours directly we have been given as 6 hours, therefore no need to convert. Only here there's a conversion of units. So how many bulbs there? 10 bulbs. This is for one bulb. For 10 bulbs, so we have to multiply that with 10. Okay. Next, electrical energy consumption per day. So another one. Okay, assume that this power of bulb, මම දානවා මෙතන PB කියලා. Okay, and time duration of bulbs, I put that TB. Okay, මේ පුතා එක දවසකට bulb එකක් සඳහා වැය වන electrical energy එක. Bulbs විසින් ලබා ගන්න energy. So this is the energy absorbed by bulbs. So next, I add the energy absorbed by hot plate. Okay, so I write power of hot plate, P hot. Okay, and the time duration per day, so that's 1 hour. 1 hour. Okay, I put time duration of hot plate T hot. මෙච්චරයි අපේ instrument තියෙන්නේ. So next I'm going to add that one also. Hot plate, that's power is 2000 watt. Okay, to make that kilowatt, I divide it with 1000 and into T hot duration, no matter, that has been given with hours. Okay,
So this is per day. එහෙනම් පුතේ මේ ප්‍රකාශනය දින 30ක් සඳහා වෙනකොට නැවත අපිට 30න් ගුණ කරන්න වෙනවා. Okay, so that's the only thing we have to do. No matter, you can simplify that here. Okay, look at this. කීයක් වගේ දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ටත් මේ ගාම හදන්න පුළුවන්. So this can be cut off. Okay, so here's only 6 kilowatt hours. What about here? That may be 2 kilowatt hours. Altogether, we can end up with the value 6 plus 2. So that's 8 kilowatt hours. Okay, for a month. For a month, next we calculate. I think you cannot see now. මම මේ ප්‍රකාශනයටම එකතු කරන්න. For a month or monthly electrical consumption. Electrical energy per day. Electrical energy consumption per month. Okay, then what you have to do is just multiply this with 30 days. මොකද අපිට ගාන පටන් ගද්දිම 30 days කියලා දීලා තියෙනවා. So per month, when you calculate, you have to calculate that with 30. මේ මැද ප්‍රකාශනයෙන් අපිට 8 කියලා ලැබුණා. 8 times 3. Okay, so that's 24. And with this 0 kilowatt hours. පොඩි පහේ බිල් එකක් නෙමේ එන්නේ. හරි. 240 kilowatt hours. සාමාන්‍යයෙන් පුතා අපේ රටේ 90 up කළොත් විදුලි බිල දෙගුණ වෙනවා. හරි? විදුලි බිල දෙගුණ වෙනවා නේද? එතකොට මෙයාට දෙගුණ වෙච්ච බිලක් තමයි ලැබෙන්නේ. පුතා මේ consumption. So this electrical consumption සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වගයක්. Okay, so if you want to reduce that, you have to keep that under 90. ඒක ඉතින් කරගන්න බෑ. බලන්න device දෙකයි නේද? Bulbs and hot plate. Usually hot plate එකක් 1 hour වත් වැඩ කරනවා ගෙදරක. So that what value is nearly, that's around 2000 watt. Immersion heater උත් ඒ වගේ තියෙනවා. Bulbs 100 watt bulbs 10 පාවිච්චි කරන්න එන්නේ. එතන තමයි හුඟක් consumption එකක් තියෙන්නේ මෙතන. It can be reduced by using what type of bulbs? So we can use LED. Okay, light emitting diodes can be used. CFC bulbs පාවිච්චි කරන්න. ඔන්න ඔය වගේ විකල්ප අහනවා මේවා කොහොමද අඩු කරගන්නේ කියන කාරණාවලට. Another thing, sometimes you have to make electricity bill. Format එක දීලා electricity bill එකක් හදන්න කිය. Value of 1 unit. ඒකක එකේ සිට 30 දක්වා. Unit 1 to unit 30. So value is this much. Okay, and 30 to 90 value is this much. Okay, if it exceeds 90 units, it doubles the value. Right? අනුව පැනනම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ තියෙන unit value එක දාලා 240ටම calculate කරන්න. calculate කරලා මොකද කරන්න ඕනයි? ලංකාවේ නම් දෙකෙනුත් වැඩි කරන්න. You have to multiply it with 2. දායි දෙකෙනුත් වැඩි කරන්න ඕන. So this is the usual way of calculating domestic electric consumption. If more device, so you have to add another section. Right? Hot plate, our your computers, that part comes here.
එතනම් පුතේ 24 hours දාන්න වෙයි නේද? අපි ගේමස්ලත් ඉන්නනේ අපි. එතකොට මෙතන 24 hours වෙනවා. Okay, what would happen if this value is, the time value is several minutes? Then you have to convert that into hours. 60 බෙදන්න වෙනවා. Right? If this comes 60 or 30 minutes, so you have to divide that value by 60. පැය කරන්න. අපි උදාහරණයක් ගමු. Okay, let's take one example. The duration of hot plate. So that's 30 minutes. Okay, so therefore you have to put that 30 here. That's by minutes. So to convert that into hours, you have to divide it with 60. Then you can end up with 0.5 hours. හරිනේ. විනාඩි 30යි කියන්නේ පැය භාගයයි. So තප්පර වලින් දීලා තිබ්බොත් මෙතන නම් ඉන්නේ seconds වලින් දීලා තිබ්බොත් අපිට ඒක ආයෙත් 60කින් බෙදන්න වෙනවා 3600. Okay, good. So this is the way of electrical energy calculation. I think that's clear for you. පුතා heat කියන lesson එක සම්බන්ධ කරනවා the lesson heat. Okay, actually I did not do that because we can come across, we can do that here. Okay, as a combined question, you know, we calculate heat capacity and specific heat capacity. So usually that immersion heater or heating element question is appeared in exam. Okay. This is thermometer. Initial temperature theta 1. Final temperature theta 2. Okay. That's temperature change. Here you have to supply this electrical energy or electric potential difference. So I'll consider this as a battery. Okay, inside battery there are several cells. So we have been given as this is 12-volt battery. Okay, so this is a positive and negative terminals. So we can measure the electric potential difference that exists in between this heating coil, that's V. Okay, so no any other resistor, therefore the 12-volt electric potential difference exists here. So here's water. In the lesson of heat, we have to consider specific heat capacity and heat capacity. Specific heat capacity, that's simple C. Okay, so simple C, specific heat capacity of water is 4200 joules. Okay, so that energy required to increase the temperature of 1 kilogram of water. Okay, per kilogram. වතුර කිලෝ එකක් සෙල්සියස් අංශක එකකින් නැත්තම් කෙල්වින් එකකින්. Okay,
So the required amount of heat to raise the temperature by 1 Kelvin per 1 kilogram of water is 4,200 joules. So that's the meaning of this. So we call that specific heat capacity. පුතා ඔයාලට definition එකක් මතක නැත්තම්, if you find it very difficult to keep that definition in your mind, keep the unit in your mind. ඒකකය මතකේ තබා ගන්න. මොකද්ද මේකේ තේරුම? කෙල්වින් එකකට කිලෝග්‍රෑම් එකකට ජූල් කොච්චරක් ඕනද? සරල අදහස. කවුද මේ? වතුර. වතුර කිලෝ එකකට කෙල්වින් එකකින් ටෙම්පරේචර් එක වැඩි කරන්න හරි අඩු කරන්න හරි ලබා දෙන්න ඕන හරි පිට කරන්න ඕන හරි heat energy එක, that's 4,200 joules. It's a simple meaning of that. Okay, we call that specific heat capacity. Usually that is given. Next one, theta 1, initial temperature or room temperature, it's given, that's 30. Okay, it's 30. And here theta 2 value, usually this is asked කොච්චරකට රත් වෙනවද කියලා. One method of question. Or it is given, another variable is asked, or all the things are given. So what is the electric current? I කීයද කියලා අහනවා පුතා. To measure the electric current, we apply ammeter. We use ammeter. Okay, so it conduct I electric current. Sometimes resistance of the coil is given. Coil එකේ resistance දෙනවා. The most essential thing is we have to be supply a time measuring or the time taken for this. Okay, so that's time. Let's assume that 7 minutes. Okay, so that's 7 minutes. විනාඩි 7ක් රත් කළොත් මොනවා වේද? What would happen to this temperature? Okay, that's that thing we have to do. මේ වගේ calculation එකක් අපිට දුන්නොත් හරිම සරලයි හිතන්න. So heat supply by the electricity. So electrical energy is converted into heat energy by this coil. By using that heat energy, this water, the amount of water gets heated. Okay, so associated variables will be asked. So mass of water is given usually. If the mass is not given, as we studied day before yesterday, density of water is given. Sometimes the density of water is given, sometimes mass of water is directly given. Okay, so I give you, so that water level is 50 grams. That 50 grams. Okay, let's do this calculation now. Compulsorily, we have to do an assumption: the heat energy absorbed by water is equal to the electrical energy supplied. Okay, assumption is no energy lost to the environment. Okay, පරිසරයට තාපය හානි නොවුනායයි සලකන්න වෙනවා. මොකද පිටවුණු heat energy එකට අදාළ temperature එක thermometer එකෙන් මැනගන්න බෑ. Because this thermometer cannot measure the temperature change associated with the lost heat to the environment. තේරෙනවද? එහෙනම් අපි මෙතනදී, so here we have to consider there's no heat loss.
When doing this experiment, as much as possible, we are trying to protect the heat energy and we are trying to avoid the loss of heat. What we do, our calorimeter එකක් වගේ වටේටම insulators දානවා. Okay, and glossy surface container is used and we close this with a lid. lid එකකින් වහනවා. වයර් එක විතරක් ඇතුළට එන්න පුළුවන්. lid එකකින් මෙයාව වහනවා. So those things are followed. Those steps are followed for the uh, protection of the heat inside. Okay. Assumption එක ගමු. Assumption: no heat loss to the environment. Okay. Next, electrical energy lost equal to the heat energy gain. But we have to calculate that final temperature. Therefore, I take this left hand side, unknown variable containing thing, that means heat energy absorbed. Heat energy absorbed equals to the electrical energy produced. Coil එකෙන් ඉපදපු electrical energy එක electrical energy produced by the heating element. Okay, let's substitute the value. Heat energy absorbed equals mc delta theta. mc delta theta. Okay, so mc delta theta means temperature change. Look at this, temperature change. So temperature change is delta theta. It's taken by subtracting initial temperature from the final temperature, theta 2 subtraction theta 1. I think that's clear to you. Therefore, instead of that, I put here mc delta theta වෙනුවට මම දානවා theta 2 subtraction theta 1. I think that's clear for you. Okay. So next, electrical energy produced. මම දවස් දෙකකට කලින් ඔයාලට කියලා දුන්නා electrical energy produced equals VIT. VIT. Okay, let's substitute now this all the values. M is 50 grams. 50 grams. Okay, and to convert that into into kilograms, we can divide it by 1000. May physics SI unit පාවිච්චි කරන්න. Mass එක මනින්න kilogram වලින්. Therefore, we have to divide it by 1000 and a specific heat capacity 4200, okay, joules per kilogram per Kelvin. එව්වා මෙතන ලියන්න යන්නේ නෑ. Temperature change theta 2 තමයි හොයන්න ඕනේ. So theta 2 subtraction, okay, so theta 1 is given as 30. Okay, එයා අවසානට පිළිතුර ලැබෙයි. ඒකෙච්චර සලකන්න අවශ්‍ය නැහැ. So V is the voltage, so that has been given as 12 volt. Okay, so electric current I is to be given. ඔගොල්ලෝ theta final temperature හොයනවා නම් අනිත් සියලුම variables දීලා තියෙන්න ඕන. You know simple equation, so that's a simple equation. So whatever the variable is to be calculated, so all other variables must be given.
පුතාලට මේ ගාන දෙපැත්තටම හරව ගන්න පුළුවන් එක්කෝ මෙච්චරක් රත් වෙන්න නම් මෙච්චර සෙල්සියස් ගානට රත් වෙන්න නම් කොච්චර කරන්ට් එකක් යනවද කියලා හොයන්න පුළුවන්. So one method. Another way, you can calculate if this much of electricity is passed, what is the final temperature? එහෙනම් මේ ආකාර දෙකටම හදන්න පුළුවන්. දැන් ඔගොල්ලෝ කියයි මට ඇයිස අයි නැතුව අපිට පුළුවන් ඒකට V පාවිච්චි කරන්න. එතකොට පුතේ එහෙනම් දීලා තියෙන්න ඕන කොයිල් එකේ රෙසිස්ටන්ස් එක. මේ බලන්න. මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නේ? I වෙනුවට V පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිව්වේ. V equals IR. I equals V upon R. So you can use this, but you have to know this resistance. එහෙමත් අපි ගණන් හදලා ඇති. හරි? අපේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ටියුට් එකේ ඒ වගේ ගානකුත් මම දාලා තිබුණා. Okay. So no matter with that, I'll give you this value. So that's 1 ampere of current. That's 1 ampere of current. 1 ampere of current කියන්නේ පුතා ලොකු current එකක්. හරි? So that's 1 into time is 7 minutes. Time is 7 minutes. But this is physics. We are using SI units. So 7 minutes has to be converted into seconds. What we have to do? We have to multiply it with 60 because 1 minute contains 60 seconds. So 7 minutes means 7 times 60. Okay. So that's the way of calculation. Okay, let's simplify this. Iban harima sarlai 1000 to zeros. Okay, can be cut off. Now you can see here 42. Okay, that's 42. You can see here 7 times 6, 42 with this 0, 400. Yes, I can cut this off. This becomes 420. So simply 42 can be cut off to that. Okay, 42 to 42. Then only 10 remains here. Okay, so let's do that. 42 to 42. So what remains? 12. 12 times 1, 12. And we can cut off this 42 to this 42. So 12 times 10 means 120. 12 times 10 means 120. Here, 5 times theta 2 minus 30. 5 times theta 2 minus 30. Okay, good. What we do now, theta 2 minus 30. So this multiplication 5 goes to the other side as a division. Okay. පේන්නේ නෑ අපි ඒ ටික උඩින් හදමු අපව. We have to take that part. Okay. I'll take the rest of the things here. Okay. So 5 times theta 2 subtraction 30 equals 120. Then theta 2 subtraction 30 equals 120 upon 5. පුතා මෙතනදී අපිට එනවා කීයද? Value is here 120 upon 5. Theta 2 equals, so
So first 120 upon 5 plus 30. Okay. So you can calculate this. How many 5s to 120? 120ට පහේ වකියක් තියෙනවද 100ට පුතා 5යි මේ 20යි 6යි. So that's 6 plus 30. 20යි. No, what kind of calculation that's? Okay. Yes, that's 2, 10, 2 remain. So this 20, that's 4, 24. Yes, 24 plus 30. So you can write this 50 for final temperature centigrade value. 54 centigrades. Okay, so theta 2 is heated up to 54. Then temperature change. ඔගොල්ලන් ඇහුවොත් temperature change එක කීයද කියලා you can simply calculate that. If you are asked what's the final temperature, you can answer 54. Okay, ඔක පටලන හුඟක් කට්ටිය හරියට ගාන හදලත් what's known what is the temperature change කියලා අහුවාම 54 centigrades කියලා දානවා. එතකොට මේ සිහියෙන් අපි ඒ කොටස අවසාන උත්තරේ දෙන්න ඕනේ මොකක්ද අපෙන් අහලා තියෙන්නේ කියන එක බලලා. Okay, I think you can take a print screen and practice later. එකම වර්ගයේ ගණන් 10ක් 15ක් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ concept එක දන්නවා නම්. So this is heat and electricity combined question. මේක හුඟක් O level exam වල famous. Okay, I'll erase it now. Okay, so that's electricity and energy consumption calculation and electricity and heat associated calculations. Okay, so these are the very common questions in O level. So now you can adjust whatever the type of them. Okay, so next we have completed electrics. Now we are going to do associated questions with electronics. Okay, because all other parts of the questions from these lessons are theoretical questions, so you have to cram these theories. Okay, so calculation part will be okay. Next, in electronics, okay, so behavior of electrons in especially semiconductors. So we are studying about semiconductors in this lesson. So what are the types of semiconductors basically? Okay, no matter. All the types of materials are categorized into 3 groups based on their conductivity. Some of materials like plastic, okay, rubber, they are not conducting electricity. Another good non-conductor is air. Okay, so they are considered to be insulators. The reason behind that is they are not having free electrons. What they have is usually the bond electrons. So electrons contributed to make bonds. Okay, so in another way, there are other types of materials that contribute to flow of electrons through that, so they are conductors.
Okay, conductors, insulators. There are some of materials that are having intermediate properties between these conductors and insulators. Okay, so they are known to be semiconductors. Okay, what are the major two types of semiconductors? Major two types of semiconductors. Some of them are naturally, some of them are naturally having that semiconduction property. සමහර ඒවාට ස්වභාවයෙන්ම මේ semiconduction property එක තියෙනවා. Some of them are naturally having that semiconduction property. Yes, they are good. Thus, intrinsic and extrinsic semiconductors. So, this naturally existing intrinsic semiconductors. Okay, and extrinsic means so we dope some impurities on that. We dope. One of the dope current. We have to dope the elements in third group and fifth group. So usually intrinsic semiconductors are the semiconductors. So they exist in this fourth group. You know, carbon, silicon, germanium. Okay, tin. Out of them, the silicon, germanium is considered as intrinsic semiconductors. Third group element and fifth group elements. So this nitrogen, phosphorus, arsenic. So they are widely used. So they are not natural chemical combinations. Okay. So artificially we heat them and apply. After heating, so they liquefy. So we can add them to the compound. Okay. So doping happens. Dop කියලා එකක් අපි කතා කළා. So you have to know that what happens in doping. Simply in silicon lattice, okay, it's like this silicon. So this is normal silicon lattice. So what exists there? This covalent bonds between silicon atoms. Okay, usually it is denoted by this චූටි කාලේ ඇඳපු චීත්ත මෝස්තරය වගේ නේද? So what these two lines, curved lines denote, so that's covalent bond. මේක පාසල් පොතෙත් මේ diagram එක තියෙනවා. So this is naturally existing one. Okay, but covalent bond is denoted by this way. හැබැයි පොතේ තියෙන අනිත් පැත්තට ඇඳලා නේද? කමක් නෑ අපි මෙහෙම තේරුම් ගන්න බලමු. So they are keeping electrons in common. Okay, so silicon is fourth group, but what happens when the elements like boron in third group exist here? Boron වගේ කෙනෙක් වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ? So boron is third group. It is having 3 electrons in outermost energy level. Okay, so these electrons are from silicon. Okay, now electrons of boron එයාව මේ අපි බලෙන් මෙතැන්ට දාලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පැත්ත පළාතට වද්ද ගන්නේ නැති කෙනෙක්. බෝරෝන් කියන්නේ. ගැළපීමක් නෑනේ. අර ටයිටැනික් නැවට ජැක් සෙට් වෙලා බිස්නස් ක්ලාස් එකට ගියා වගේ බෝරෝන් මෙතැන්ට ඇවිල්ලා සිලිකන් එක්ක ඉන්නවා. එයත් ඉලෙක්ට්‍රෝන තියනවා වගේ පෙන්වන්න ගිහිල්ලා සිලිකන් තුන් දෙනෙක්ගේම බේරගෙන අන්තිම එක්කෙනාට දෙන්න එකක් නැතුව මොකද වෙන්නේ? positively charged hole එකක් තමයි එන්නේ. So this
positive holes are created when fourth group intrinsic semiconductors are doped with third group element atoms. So we call this extrinsic semiconductor because we have added this boron impurity from externally. We have added that by a heating method. Most of the time laser technology is used, and this is extrinsic semiconductor. Positive holes are the majority carriers. So they are majority carriers positive because wherever the boron atom has been doped, a positive hole is created. Okay, a positive hole is created. ඉතින් මේ අපිට මෙයාට කියනවා P type of extrinsic semiconductor කියලා. So likewise, if you put arsenic there, what happens? එතන electron පහයි. පුතා එකක් වැඩි වෙනවා. If this is arsenic, okay, හතර දෙනාටම හතරක් දීලා වැඩිපුර එකකුත් තියෙනවා. So that's negative electrons. Wherever the arsenic atom is doped here, okay, negative charge is created. So majority carriers are negatively charged electrons. The ඍණාරෝපිත electron තමයි මෙතන majority carriers වෙන්නේ. So they are the majority carriers. Okay, ඉතින් මේවට කියනවා අපි they are not positive P, they are negative. N type of extrinsic semiconductors. N type of extrinsic semiconductors can be produced by doping fifth group elements, and P type of extrinsic semiconductors can be produced by doping third group element atoms like boron, aluminium, okay, indium, okay. So that's the way. And a basic concept occur by using that what is produced. So P type of extrinsic semiconductors and N type of extrinsic semiconductors are formed by combining P type and N type of extrinsic semiconductors together. So this PN junction is formed. So majority carriers are positive holes, and here majority carriers are negative electrons. පුතා මේ N side එකේ දාලා ඇත්තේ බෝරෝන්ද ඇලුමිනියම්ද අපි ගත්ත උදාහරණ දෙකට අනුව. According to the example we have taken, what will be here? Yes, good. මම real time කවුද ඉන්නේ කියලා බැලුවේ. So that may be negative වැඩි electrons වැඩි වෙන arsenic වගේ කෙනෙක්. Here positive boron, aluminium වගේ කට්ටිය තමයි මෙතන drop කරලා තියෙන්නේ. But so this positive and negative main electric field exist. As a result of this, electrons or negative electrons starts to diffuse to this p side, as well as some amount of electrons can be seen here. Okay, so likewise oppositely charged little layer is created here. This is known as what? Depletion layer. මෙයාට අපි කිව්වා depletion layer. So what happens to this depletion layer when positive to positive is supplied? Okay, look at this. Power supply කරන්න කලින් මම කියන්නම්. Usually if this is made up of silicon material, silicon වලින් නම් මේක හදලා තියෙන්නේ. So if silicon chip is doped with boron, arsenic like impurities, so it's normal potential barrier. Okay, මේ depletion layer එක හින්දා
විභව බාධකයක් ඇති වෙනවා. කොහොමද මේ බාධාව ඇති වෙන්නේ? The main electric field is positive to negative. But because of this reverse electric field created by the depletion layer oppositely charged two layers, okay, so it act as an obstacle. මේ obstacle එකක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. As just kind of a resistance. So that value is may vibhava badhake. So that value is around 0.7 volts in silicon. Okay. In germanium, that's 0.3 volt. ජර්මේනිය වලින් හදපුවා අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ පුතා. ඒක හුඟක් මිල අධිකයි. හරි? හැබැයි resistance අඩුයි. යාගේ පොඩි potential barrier එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය 1.5 වෝල්ට් බැටරි කැල්ලකිනුත් හොඳට electricity supply කරවන්න පුළුවන්. But here we have to use හොඳ flow එකක් ගන්න නම් 0.7 වෝල්ට්ම වැය වෙන නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔය diode වලට dry cell දෙකක්වත් පාවිච්චි කරන්න. No matter, look at this. That 0.7 volt of voltage supply is the potential barrier. So positive to positive, negative to negative, when you supply that, what happens to this depletion layer? It becomes narrow. It becomes narrow and diode allows an electric current to flow through that. So this is known as what? පුතා මේකට මොකද වෙන්නේ diode එකක් forward bias කරපුවා. What happens? A diode is forward bias කියලා ඇහුවොත් ඔයාලා කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? When a diode is forward biased, depletion layer becomes narrow and then potential barrier decreases. පියවර දෙකකින් කියන්න පුළුවන්. Depletion layer becomes narrow, potential barrier decreases. As a result of that, diode allows an electric current to flow from positive to negative or P to N current එකක් යනවා. Okay, that reverse action happens when this diode is reverse biased. That means N side to positive, N side to positive and P side to negative supply. N to positive, P to negative. Now what happens? This depletion layer becomes broadened. ගිහින් ඉවරයි දැන්. හරි? යන්න හම්බෙන්නේ. This inside becomes a somewhat broader positive layer and potential barrier increases because of this broadened depletion layer. Potential barrier increases. Diode does not allow an electric current to pass through it in the state of reverse biased. මේ වෙලාවේ අපි කියනවා diode එක reverse bias වෙලා කියලා. So it does not allow an electric current to flow. පුතා මේ තමයි concept එක. Forward biasing and reverse biasing. So these things you have to know. And you have to know the symbol of the diode. ඒකත් පුතේ පාඩම් කරන්න දෙයක්ම නෑ මතක තියාගන්න පුළුවන් මේ බලන්න. Okay, I use here. Okay. Positive to negative නේද පුතා current එක යන්නේ. මේ තියෙන්නේ E තලයකුත් ගහලා. හරි? මේ පුතාලට ඔය පාඩම් කරන්න ඌ එච්චර බලන්න නැතුව ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම ගෑනු දරුවෝ මේකට එච්චර කැමති නේ. මේ බලන්න diode එක පැටලෙනවද කියලා. Positive to negative E තලයේ. Okay. And negative symbolize කරන්න. තවත් E තලයක් තවත් ඉරි කැල්ලක් මෙහෙම ගන්න. So that's the diode symbol. Okay. So how to draw a circuit diagram forward biased. මේකේ හුඟක් theory කොටස් වැඩි පුතා ගණන් හදන්නේ අපි. මේකේ ගණන් තියෙන්නේ. So calculations you come across in A levels transistor වල මේ
ධාරාලාභය හරි වෝල්ටීයතාලාභය දාලා ගණන් හදන්න ගණන් කීපයක් තියෙනවා ඒවල් ලේසි හරි ඒවා O level වලට තිබ්බනම් හොඳයි. So here's the positive and this is the negative side. Now this is forward biased or reverse biased. Okay, so this positive negative positive to positive negative to negative is given. So this is actually forward biasing. Then electric current is passing through the circuit. Reverse bias means you can make this reverse bias in two ways. One method is turn the diode එක පැත්ත මාරු කරන්න නැත්නම් diode එක මෙහෙම තියදී cells මාරු කරන්න. So that's the way of forward biasing and reverse biasing. ඉතින් පුතා දැන් මේකේ කොහොමද අපි මොනවද මෙහින් අහන්නේ? Diode is used for the rectification of alternating current. Okay, so for the forward biasing and reverse biasing. Forward biasing and reverse biasing. Okay, so usually we take alternating power source. You know that alternating power source is what? That's transformer. Okay, so that's transformer. So this primary coil මේ කොටස ඉගෙනගත්තු නැති දරුවෝ මුකුත් හිතන්න එපා ඔයාලට මේ පොතෙත් මේ කොටස ඔය පාඩමේදී නෑ. Okay, so this part has been has removed from that because you learn electromagnetic induction and transformer after the electronics. ඒක හොඳ පාඩම් පෙළ ගැස්වීමක් නෙමෙයි. හරි? ඒක හොඳ පෙළ ගැස්වීමක් නෙමෙයි. නමුත් after the electronics actually you had to learn that electromagnetism and electromagnetic induction before the electronics. Then you know this. So, but altogether you have learned this now. දෙකම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. So this is primary coil of the transformer. So this resembles the soft iron core, and here or magnetic field. One application of this is this means diode එකේ එක භාවිතයක් තමයි rectification. So here's the output circuit. Usually we take resistor. මේ resistor එක පුතා ඕනෑම device එකක් වෙන්න පුළුවන්. Right? This may be a bulb. Okay, so this may be a little radio or whatever the thing. So this is the equivalent resistance of all the electronic equipments use that device. Here alternating source is used. Alternating source. Alternating current means so polarity change with the time. Then we have a domestic electric current වල in our domestic electric current ධන ඍණ නැත්නම් live මේක මාරු වෙනවා. It varies with the time. තත්පරයකට 60 පාරක් වෙනස් වෙනවා. Okay, so that means once this coil becomes, this turn becomes positive, so other one is negative. In the next cycle this becomes negative and other side becomes positive. The polarity එක මාරු වෙනවා පුතා. Alternatively it changes. Okay, සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් තප්පරයකට 60 පාරක් වෙනස් වෙනවා.
Therefore, frequency of this domestic electric supply is 60 hertz or 50 hertz. නැත්තම් 50 වතාවක් වෙනස් වෙනවා. That's 50 to 60. Okay, good. So what we have to do now? If this is positive, now we are going to draw that. Sometimes half arrows are used. පුතේ මෙහෙම current එක යන්න පුළුවන්ද? Look at this, positive to negative of the diode. No, that's impossible. Current එක අඩු තරමේ මෙතනටවත් වෙනවද? එහෙම එකක් නෑ. If it allows, only electric current is passed. So now what has happened to the diode? Positive to negative. What happens to the diode? So diode is here. Diode has become reverse biased. Diode එක reverse bias වෙලා. Okay, there's positive. Okay. එහෙනම් මෙහෙම දෙයක් වෙන්න බෑ. Okay. Now here, if current comes on this way, okay, so positive and diode also positive, and it allows an electric current to pass. So now we have to demonstrate this by using a graph. Okay, two types of graph: input graph. Okay, so here's the voltage value and here's the time. Okay, yes, if this is 240 volts, okay, or 230 volts, so this is step down transformer, assume like that, step down transformer. So assume this output voltage is 6 volt. Okay, so 230 to 6 volt. Now I draw the cycle of 230. Okay, with the time what happens? So this type of cycles. Okay, so this is alternating current. So this is maximum voltage. This may be 230 volts positive, and this side minus 230 volts. Okay, now this is reduced by the transformer, but because of this diode output, so this is input graph, so output. පුතාලට මේ output graphs මොන වගේද වෙන්නේ කියලා විභාගෙට අහන්න. ඉතින් MCQ එකක් ගොඩ දාගන්න යන්නේ. මේ output graph එක positive to positive, that is possible. V out. Okay. Yes, the time. Time. Look at this. Same time. Time is same. Okay. Same time. Same time. What happens now? This 230 is reduced up to 60. 6. Okay. මේ height අඩු වෙනවා. මම මේක තවත් චූටියට පෙන්වන්න ඕනේ පරිමාණයට ඇඳොත් නම්. හරි? ඉතින් මම මේක මේ විදිහට අඳින්න ඔයාලට පේන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ චූටියට අඳින්න වෙන්නේ මේක අපිට. Okay, so this maximum voltage output, positive current is passed. ඒක අපි යන්නේ කළු පාටට. Positive current is passed. What happens next? When that other side becomes positive, that means when current is to flow the reverse direction, මෙන්න මේ කොටස අනිත් පැත්තට යන current එක පුතා කපා හරිනවා. ඒ current එක ඉන්නේ නැහැ. That current is not passed. Okay, but in the next cycle ඊළඟ තප්පරෙන් 50න් පංගුවේදී, in the next 1/5 of the second, what happens? This same cycle, positive cycle again come, then
it is allowed to pass like this. Okay, so this type of graph is resulted. Okay, V out මෙහෙම graph එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ අපි තව කුඩා කරලා ඇන්දොත් no reverse current, only forward current. So this is known as half wave rectification. So that's known as half wave rectification. Half wave rectification. Okay. So මම නිවාඩුව ගොල්ලන්ට තේරෙන්නම කියලා දුන්නා. මේක මේ මතක් කරනවා කියලා. exam question එකක් කියලා ඔයාලට බාගෙට කියලා දෙන්න බෑනේ. හරි? හසිත්ම ජීවානන්ද මොකක්ද මකපු මැසේජ් එක? හරි? ඕන දෙයක් කමක් නැහැ ටයිප් කරන්න. මං හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අහන ප්‍රශ්න පිළිතුර ඉදිරියේදී ලැබෙනකොට මකලා දානවද දන්නේ නැහැ. Good. Now, what happens in full wave rectification? So, you have to draw that diode circuit bridge here. එතකොට input output වෙනස් වෙනවා. Okay. So, when this is smoothed by a capacitor, sometimes මේ බලන්න මේ කරන්ට් එක නැති වෙලාවේදී පුතා device එක වැඩ කරන්නෙම නැහැනේ. The device is not functioning. If you connect a speaker here, a speaker එක මෙන්න මේ වෙලාවේදී membrane එක normal state එකට එනවා. When there's a current, it moves up and it comes normal portion. So because of this frequency, we heard that 50 hertz frequency. Hertz 50 frequency එක ඇහෙනවා. Then it becomes a noise. To remove that noise, a capacitor is connected here. Here's the positive and this is the negative terminal. Okay, look at this. When the current is there, මේ current එක යනකොට a part of the current is used to charge the capacitor. Now capacitor is charged. In the next instance, what happens? There's no output current, but capacitor is charged. එයා කියනවා resistor එකට ඔයා බය වෙන්න එපා. මම මේ වහින කාලෙට එකතු කරගත්තු ටිකක් තියෙනවා. ඔයාට දෙන්නම් කියලා සර්කිට් එකට ප්‍රදානය කරන්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී. no current අවස්ථාවේදී මෙයා කරන්ට් එක දෙනවා. හරි? එයා බැංකුවේ දාලා තියලා දෙනවා. But what happens when that current is passed? It's also discharging. ඒකින්ද කරන්ට් එක නැති අවස්ථාවක් නැතු වෙනවා. හරි? ගම ටිකක් ලොකුවට ඇන්දොත් පීක් එක it's like this. අර කරන්ට් එක නැති අවස්ථාවක් නැහැ because capacitor quickly charge and give the current. Quickly charge, release the current. ඉක්මනට charge වෙලා එයා discharge වී current එක දෙනවා. This is known as smooth output by using a capacitor. Okay. MCQ question එකක් આવොත්. So what will be the output of this circuit? Then you have to select not this one. Okay. තව බහුභූත දෙක තුනකුත් දෙයි වැරදි ඒවා. හරි? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දෙයි මේම එකකුත්. full wave rectification එකකුත් දෙයි. හරි? අමුතුම જાති හිතාගන්න බැරි හිනා යන එකකුත් දෙයි. ඊට අමතරව so this is the correct one, smooth one. A smooth output. Very good. So all the theories associated with half wave rectification අපි දැන් කතා කළා. මේක question කතා කරන්නේ කලින් ඉගෙනගෙන නැතිය එහෙම දෙයක් නේ. හරි?
So that's half wave rectification. Okay, I'll erase this. මම මේකේ පොඩි modification එකක් කරනවා. Next, for the full wave rectification, I draw the diode for diode bridge circuit. හැබැයි පුතාලා බලන් ඉන්න මම ඔයාලට තේරෙන්න ඔයාලට තනියම අඳින්න ක්‍රමයකුත් එක තමයි කරන්නේ. හරි? Okay. Okay. So when drawing this diode bridge මේ වගේ dot හතරක් තියාගන්න and like this. For drawing diode, you erase this part. Okay. All the diodes are in this direction. Okay. දෙන්නම එක පෙළට positive negative. Here also positive negative. This side also positive negative, and here positive negative. Electronics hobby එකක් විදිහට කරන පුතාලට මේ සර්කිට් එකේ වටිනාකම කියලා වැඩක් නෑ. අපි කුඩා කාලේ පුතා මේ අපිට තිබ්බේ නෑ කම්පියුටර්ස්. ගෙදර තිබ්බ ඉලෙක්ට්‍රික්ස් ලොකුම ඩිවයිස් එක මොකක්ද? අපිට තිබ්බේ ටෙලිවිෂන් එක. හරි? ඔයගොල්ලෝ බලලා ඇති තනමල්විල කොල්ලෙක් කියලා තිබ්බ නේද ඩ්‍රාමා එකක් මේ ළඟදී. ඔන්න ඔය ඩ්‍රාමා එක හොරෙන් හරි බලනවනේ ඌවා. Personally, I don't like that drama, but I like that era. ඒ ඩ්‍රාමා එකෙන් පෙන්නන කාලයට මම කැමතියි. ඒ කාලේ පුතේ මේ සාමාන්‍යයෙන් පන්ති යන A level කරන O level කරන ළමයෙක්ගේ හීනේ මොකක්ද? To make a powerful amplifier. Power amp එකක් හදන එක තමයි එකම හීනේ. Japan amplifiers and that 1000 watt 2000 watt amplifiers මේ කඩේ ගන්න තියෙනවා. So they are so expensive. හැබැයි ඊටත් වැඩිය වියදම් කරලා අපින්ම එකක් හදනවා. හරි? එතකොට smooth current. ඔය ස්පීකර් වලින් ගාලා සද්දයක් එනවා. We call that noise. hum එකක් එනවා කියලා කියන්නේ. ඒක නැති කරන්න නම් so definitely we have to use a good smoothing circuit. Smoothing circuit එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. And chassis earthing. Earthing කියන්නේ ඔය දැන් earth wire එක තියෙන. Earth wire එක so we have to remove this noise. Compulsorily we have to earth it well. දැන් මම මේ devices ඔක්කොම සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ හොඳ earth එක. මේ earth එකක් බැරිලා හරි ගැලවුණොත් එහෙම. ඔයාලට හරිද? ඔය phone වලින් මුකුත් අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ noise එකක් තමයි generate වෙන්නේ. It makes a noise. හරි? මට පොඩ්ඩක් ඕනනම් පෙන්වන්නත් පුළුවන්. So now it is earthen well, therefore you cannot hear that sound. මම තව ටිකකින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මම earth එකක් ගලවලා. So because of the removal of the earthing, මතකනේ transistor earth කරනවා. earth කලේ නැත්නම් that 50 hertz frequency can be heard. ඒක පුතා ලොකු විෂයක්. earth කරනවා කියලා හැමෝටම කරන්න බෑ ඒක. අපි හිතනවානේ පොළොවට වයර් කැල්ලක් ගහන එක තමයි earthing කියලා. No, that's a big field. මොන device එක හැදුවත් if you make whatever the type of electronic amplifier, if you cannot earth it well, so time is waste. Good. So look at this. So this is the way of making that circuit bridge. And so this is how you connect that with the transformer or
alternating current source, then output is taken from here. Okay, as you considered earlier. Look at this. Now we have to draw the path. Structured essay question එකක් එන්න පුළුවන් මේ current flowing path එක ලකුණු කරන්න. So you have to flow the current flowing path. Okay, then what you have to do, you have to draw this. When this is positive, so usually use half arrow. අපි A level කාලේ ඉඳන් ඇන්දේ මේ half arrows. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ මම දැක්ක full arrow එක පාවිච්චි කරලා. So what can you see here? This diode is okay. So this is positive to here negative. So that's reverse bias. But this is forward bias. Therefore, electric current pass like this. It passes like this. Okay. The same problem again. Both are forward biased. Now, is it going this first rectifier diode? No, it goes down because here's high potential. මෙයා වටයක් ගහලා ඉද්දි යාගේ voltage එක 6 volt වලට වඩා අඩු වෙලා. But here already exists 6 volt. එන ඉතින් මෙතනින් මෙතනට එන්න පුළුවන්. බෑ එන්නේ නැහැ. So it never come because of this reverse bias rectifier diode. Therefore, it goes like this. Okay, මෙහෙ යන්නත් බෑ. It comes in this way. Okay, now we can draw this positive half output. Look at this output circuit, time, okay, and V out means voltage output. Volt 230ක් නෑ පුතා ඊට අඩුයි. හරි volt 6ක් කියන්නේ කලින් කිව්වා වගේ මෙතන අඳින්න වෙන්නේ එතන ඇඳුත් පේන්නේ ඔයාලට. So I'll draw this here. Now positive half is okay. Positive පැත්ත ගියා. Okay, next negative half බලමු යයිද නැද්ද කියලා. Now this side positive, electric current comes okay, it comes. Now this is reverse bias, this is forward biased. Yes, current is passing. Current is passing. අපේ device එක හරහා කොහෙන් ගියත් current එක ආවා. So that reverse biased or this negative half is also coming positive to negative. බලන්න device එක හරහා යන්නේ positive to negative. So that negative half also becomes positive. Okay? So this is how it works. මේ විදිහට තමයි ඒක වැඩ කළේ. Okay, now good. And positive half and negative half, it comes so rectified. So this is known as not half wave, full wave is rectified. එකම පැත්තට යන්න පටන් ගත්තා. Full wave is rectified. So how to take this smooth? මෙයත් smooth කරන්න පුළුවන් by using a capacitor. Okay, when this current is absent, මෙන්න මේ point වල current එක නැහැ. Can you see that? In that case, smooth circuit gives output like here V and T
not this velocity time. Okay, voltage and time. Now මේ current එක නැති තැන්වලදී charge වෙලා current එක දෙනවා. So we denote that. Okay, කලින් වගේ ලොකු waves නෑ, මේ වගේ තියෙනවා. එක බැලූ බැල්මට direct current එකක් වගේමයි. It looks like direct current. Actually, no one can guess that, only oscilloscope can see this. This current is flowing as just as this normal direct current. Okay. So this is the full wave rectification. Okay. So this is the smooth output. Okay. Now the time is 12. ඔයාලගේ battery තත්ත්වය අවුල් ඇති. අපි 12:30 වෙද්දි ඉතුරු ටික පටන් ගමු. Okay. So thank you for being with us. අප සමග රැඳී සිටීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට ස්තුතියි. පුතාලට ටයිප් කරන්න පුළුවන්, චැට් කරන්න, රික්වෙස්ට් මොනවද තියෙනවා නම් මේකටම දාලා තියන්නත් පුළුවන්. හරි? Okay, good. Another 5 minutes. කමන්න ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් අය. ඔය අයිකන් කමෙන්ට් කරනවට වඩා ක්වෙස්චන් එකක් මොනවා හරි තියෙන දෙයක් අහන්න. Okay, good. එහෙනම් 12:30 වෙද්දී